हेलो एवरीवन, आज का साडा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर। ठीक है, टॉर दी यूनिट दसनी है की है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ it is a unit of pressure कदों? based on an absolute scale। unit of pressure, ठीक है, pressure दी unit है based on an absolute scale। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ डिफाइन करांगे। it is defined as, ये absolute scale ते है ਤਾਂ ਹੈ, but definition ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? it is defined as it is exactly 1 by torr is exactly, ऐसे लिख सकते हैं, torr is exactly equals to 1 by 1760 of a standard atmosphere। standard atmosphere ਦਾ ਇਹ 1 by standard atmosphere ਦਾ ਇਹ 1 by 1760 है। ठीक है, इसीलिए ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? that it is approximately equals to this one torr is approximately equals to 133.32 pascals। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन राइट। ठीक है, यूनिट ऑफ टॉर कुछ नहीं है, ये खुद ही एक यूनिट है ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਦੋਂ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 1 by 1760 ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ, ਤੇ 1 ਟੌਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 133.32 ਪਾਸਕਲਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।